Welcome to TechPSC. കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ എക്സാമിൻ്റെ പുതുക്കിയ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ്റെ പാർട്ട് 2 നമുക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: എ DC 4-pole lap-wound generator is running at 1000 RPM, having 1200 conductors and flux density is 10 milliweber. Find the generated EMF. Option A 20 volt, option B 10 volt, option C 200 volt and option D 100 volt. നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, 200 വോൾട്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ്? 4-pole lap-wound ജനറേറ്റർ ആണ്. സോ പോളിൻ്റെ എണ്ണം 4, RPM 1000, കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം 1200, ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി 10 milliweber. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? EB is equal to EMF generated will be equal to 5ZNP/60A. 5ZNP/60A. 5 വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 10 milliweber. സോ 10 into 10 raised to minus 3. 10 into 10 raised to minus 3. അതുപോലെ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം Z ആണ്, 1200. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പീഡ് RPM, ഓക്കെ, 1000 RPM ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് P 4 ആണ്. അതുപോലെ ഇത് ലാപ്പ് വൈൻഡിങ് ആണ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് പാരലൽ പാത്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ്. സോ A ഈക്വൽ ടു 4. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 200 വോൾട്ട്. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ. സോ അവർ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ സി, 200 വോൾട്ട്. Question 17. For DC machine which are subjected to severe working conditions, insulation test should be carried out at an interval of option A 1 week, option B 1 month, option C 3 months and option D 6 months. Okay, so insulation test എത്ര ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 month ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി 1 month. Insulation test in a DC machine should be carried out at an interval of 1 month. Okay. Question 18. The DC shunt generator is not building up voltage. The reason is option A field winding open, option B residual magnetism available in field poles, option C generator running at rated speed, option D generator runs in correct direction. സോ ഇതിൽ ഏതാണ് വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, സോ അവർ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ എ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഓപ്പൺ. ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ബിൽഡപ്പ് പ്രോസസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് of generator is caused by no residual magnetism, open field, reverse field connection and high resistance of field circuit. സോ വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡ്വൽ മാഗ്നറ്റിസം ഇല്ലാത്തത്, ഓപ്പൺ ഫീൽഡ് ആയിരിക്കുന്നത്, റിവേഴ്സ് ഫീൽഡ് കണക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഡീഫോൾട്ട് ഉള്ള ഫ്ലക്സിനെ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. സോ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ആകാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ 19. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് DC ജനറേറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റർ? ഓപ്ഷൻ എ DC സീരീസ് ജനറേറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ബി DC ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ, ഓപ്ഷൻ സി DC ലോങ് ഷണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ഡി DC ഷോർട്ട് ഷണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, DC ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് DC ഷണ്ട് ജനറേറ്റർ ആണ്. DC shunt generator is a type of self-excited generator whose field winding is connected in parallel with the armature winding and is used as a constant voltage generator that supplies energy for constant mechanical loads. Okay, so അത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് കറണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ബി, DC shunt generator.
Question 20. The differential compound DC generator could be changed to an over-compounded generator by changing the connection of option A, series and shunt field, option B, series and armature field, option C, armature, option D, series field. Okay, answer പറയുന്നത് option D ആണ്, series field. Okay, when the series winding is connected to aid the shunt winding, the generator is called a cumulative compound wound generator. If the series winding is connected to oppose the magnetic field, it is called differential compound wound generator. Okay, so അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സീരീസ് ഫീൽഡ് ആണ്. ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ ജനറേറ്ററിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സീരീസ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, question 21. Which type of DC compound generator is suitable for electroplating purpose? Electroplating ഏതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ, cumulative overcompounded generator. B, cumulative flat compounded generator. Option C, cumulative undercompounded generator. Option D, differential compounded generator. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി, cumulative undercompounded generator ആണ്. ഓക്കെ, if series winding turns are so adjusted that with the increase in load current the terminal voltage increases, it is called overcompounded generator. Okay, അതായത് എന്താണ്, നമ്മൾ സീരീസ് വൈൻഡിങ് ടേൺസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഓവർ കോമ്പൗണ്ടഡ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ക്യുമുലേറ്റീവ് അണ്ടർ കോമ്പൗണ്ട് ജനറേറ്റർ ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ്. ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, വോൾട്ടേജ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹെവി ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിഷൻ നടക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റിൽ നിൽക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് അണ്ടർ കോമ്പൗണ്ടഡ് ജനറേറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിങ്ങിനായിട്ട്. Question 22. Which type of generator gives a constant voltage output at all loads? Option A, level compound generator. Option B, commutative compound generator. Option C, differential compounded generator. Option D, series generator. So our answer will be level compound generator. Okay, so പേര് തന്നെ ഉണ്ട് level എന്നുള്ളതുണ്ട്. Okay, a level compound generator is one where the terminal voltage at rated current is the same as the one at no load condition. Okay, no load conditionലുള്ള അതേ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താണ് റേറ്റഡ് കറണ്ടിലും ഉണ്ടാകുക. ഓക്കെ, question 23. The function of brushes in DC generators. Option A, it converts AC into unidirectional current. Option B, collect the current from the commutator. Option C, increase the magnetic flux. Option D, connect the armature and commutator. So will answer വരുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ബി, കളക്ട് ദ കറണ്ട് ഫ്രം ദ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ. ഓക്കെ, ബ്രഷിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൽ നിന്ന് കറണ്ടിനെ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. The commutator assures that the current from the generator always flows in one direction, and the brushes ride on the commutator and make good electrical connections between the generator and the load. It collects the current from the commutator. Okay, so അതാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So our answer will be option B. Question 24. Which one of the following is the reason for losing the residual magnetism of self-excited DC generator? Option A, the armature core is not properly laminated. Option B, the generator is kept idle for a long time. Option C, the armature resistance is more than 1 ohm. Option D, incorrect brush position. Okay, so residual magnetism അല്ലെങ്കിൽ residual magnetism എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ബി, ദ ജനറേറ്റർ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഐഡിൽ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. കുറേ നേരത്തേക്ക് ജനറേറ്ററിനെ ചുമ്മാ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിഡുവൽ മാഗ്നറ്റിസം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. When the self-excited generator is kept idle for a long time, it loses its residual magnetism. Question 25. In DC generator, the shunt field contains many turns of thin wire. It has a option A, zero resistance. Option B, low resistance. Option C, high resistance. Option D, medium resistance. Okay, so തിൻ വയർ, മെനി ടേൺസ് ഓഫ് തിൻ വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസിന് ചോദിക്കുക? തിൻ വയർ ആണ്, സോ ഏരിയ വിൽ ബി സ്മോളർ. നമുക്കറിയാം R = ρ L/A. മെനി ടേൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും.
തിൻ വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏരിയ കുറവായിരിക്കും, ലെങ്ത് കൂടുതലും ഏരിയ കുറവ്. ഏരിയ കുറവും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഹയർ. സോ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ സി, ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ റെസിസ്റ്റൻസ്. The shunt field windings of a DC shunt motor are made of smaller gauge wire, but they have many more turns than a series wound DC motor. The high number of turns allows a strong magnetic field to be generated, but the smaller gauge wires provide a high resistance and limit the current flowing through the shunt coil. Okay, so the answer is option C, high resistance. Question 26. The EMF equation of DC generator which is having simplex wave wound armature is. Simplex wave wound armature. Okay. Option A, E is equal to 5Zn by 60 volt. Option B, E is equal to 5Zn P by 120 volt. Option C, E is equal to 5Z P by 60A volt. Option D, E is equal to 5Zn by 120 volt. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5ZnP by 120 വോൾട്ട്. സോ ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വേവ് വൈൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 2 ആവുകയാണ്. സോ 60 ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് 120 ആണ്. 60 ഇൻറ്റു 2 120 ആവുകയാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഡീഫോൾട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മളത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5ZnP by 60A. ഫോർ എ വേവ് വൗണ്ട് മെഷീൻ number of parallel paths will be equal to A equal to 2 and E is equal to 5ZnP by 60 into 2. So 5ZnP by 120. Okay, 5ZnP by 120. So answer will be option B. Question 27. The commutator segments of DC machines are made up of option A, brass, option B, copper, option C, hard drawn copper, option D, copper alloy. Our answer will be option C, hard drawn copper. Okay, so wear and tear is one of the main problem associated with commutator action in the DC machine. DC machine ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ള എന്താണ്? wear and tear ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. So commutator segments of DC machines are made up of hard drawn copper to reduce its wear and tear. hard drawn copper ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ comparatively wear and tear കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ reduce ചെയ്യും compared to സാധാരണ copper. Okay, so answer will be option C, hard drawn copper. Question 28. 4-pole DC generator runs at 1500 rpm. The frequency of current in the armature winding is option A, 25 Hz, option B, 50 Hz, option C, 0 Hz and option D, 100 Hz. The answer എന്ന് പറയുന്നത് option B, 50 Hz ആണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. N is equal to 120 F by P ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. Okay, N is equal to 120 F by P. So അതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ F is equal to NP by 120. എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 1500 തന്നിട്ടുണ്ട്, പിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 4, 120 ഉണ്ട്. സോ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫൈനൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 50 Hz. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി. 29. Question 29. A DC shunt generator builds up 230 volt when driven in clockwise direction. In case it is driven in anti-clockwise direction, other things remaining unchanged, then the voltage buildup is option A, 230 volt, option B, somewhat less than 230 volt, option C, somewhat more than 230 volt, option D, not possible. Okay, so നമ്മൾ തിരിച്ച് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So our answer will be option D, not possible. In case of DC shunt generator, if we reverse the rotation, there is no voltage buildup. When we rotate the generator in reverse direction, the flux due to residual magnetism will be cancelled out and hence generator will not get sufficient initial flux for EMF buildup. Okay, so our answer will be option D, not possible. Question 30. In a DC generator operating on load with its brushes on geometrical neutral axis, that is GNA, and magnetic neutral axis MNA is shifted in the direction of rotation. Now, if the brushes are given a lead of 90 electrical degrees, okay, 90 electrical degrees, then the MNA will be
that is a magnetic neutral axis will be option A, shift towards 90 degree, shift forward by 90 degree. Option B, shift forward by more than 90 degree. Option C, shift forward by less than 90 degree. Option D, coincide with the GNA, coincide with the geometrical neutral axis. So നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് geometrical neutral axis. If the brushes are given a lead of 90 degree, okay, if the brushes are given a lead of electrical 90 degrees, then GNA will also shift and coincide with MNA. അങ്ങനൊരു ലീഡ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ GNA ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ MNA ആയിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അവർ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി. താങ്ക് യു.